Hello everyone, thank you for being here. Today we have an update from the Association of Bay Area Health Officers on recommendations for when the mask mandate for indoors can be lifted. We have Dr. Sarah Cody from the County of Santa Clara here to speak, and without further ado, we will turn it over to Dr. Cody. We will take questions afterwards and we'll call on everyone individually for questions. Thank you. Good morning, everybody. Good to see everyone and good to be here. I'm Dr. Sarah Cody, Health Officer here in Santa Clara County. And today I wanted to talk about masking. Together with my colleagues across the San Francisco Bay Area region, we are adopting shared metrics for when to retire the indoor mask mandate. As you know, in our county, indoor masking has been required since August 2nd for everyone regardless of vaccination status. The metrics that we're adopting across the Bay Area have three parts. First, we need to see that community transmission is low and stable. Second, we need to see that COVID hospitalizations are also low and stable. And finally, we need to see robust vaccination in the population. Essentially, we want to ensure that we have many layers of prevention. We want to make sure that the vaccination layer is really robust before we peel back the masking layer. So I'll explain these metrics a bit more. So whenever possible, our aim was to adopt a metric that would be easy for the public to follow along. And so for the community transmission metric, we're looking at the CDC's metrics on their data tracker that are posted on their website. So we need to see that our county is in yellow for 3 continuous weeks. Right now we're in orange, but we're trending down, and so we may reach yellow soon. For vaccinations, we will be updating our public dashboard to show the percent of total vaccinations, total population vaccinated, because the vaccination metric is we either need to reach 80% of the total population vaccinated or 8 weeks since the 5 to 11-year-old age group is eligible to be vaccinated. So it's an or, whichever one we reach first. The 80% you'll be able to track on our dashboard, and the 8 weeks, of course, everyone will know once the announcement is made that it's 8 weeks after that. And finally, the hospitalization metric, that one is in the judgment of the local health officer. So hospitalizations need to be low and stable in the judgment of the local health officer. That's not one that you're going to be able to track on our public dashboard. And we really spent a long time discussing this metric. It has a lot to do with a hospital capacity in the jurisdiction. I can tell you that in Santa Clara County, our hospital capacity is on the robust side. So that metric is going to be fairly simple for us to meet. Before I take questions, I first want to express my enormous gratitude to the public here in Santa Clara County and across the Bay Area region. We as a region, our public has by and large embraced the COVID prevention measures that we've talked about and asked everyone to do. And because of that, our rates are fairly low. We have had a 4th surge, but it has been relatively blunted compared to the experience in other parts of the state and country. So we have our prevention strategies that we know. We know vaccination, masking, ventilation, distancing, and testing is needed. These are the strategies that protect us. These are the strategies that our public has embraced. And together, I hope that we can get to the other side of this pandemic as quickly as possible.
and I'm happy to answer any questions. We'll call on everyone individually. We will start with the Mercury News. Looking at the trends, when do you think that we can get rid of the mask mandate indoors? What kind of timeline do you see in this county and perhaps others? Well, I think it's going to be hard to say. So we have to meet all three metrics. It's an and: low and stable community transmission, and hospitalizations low and stable, and robust vaccination by one of these two measures. I would say that we're pretty much there with the hospitalization metric. So what we need to do is watch our community transmission and our vaccination. So what do you think? Like a rough idea? A week? A month? Well, I think that the metric that's probably most important and is going to be the most challenging is the vaccination metric, because we need 80% of our whole population needs to be fully vaccinated, or 8 weeks since the 5 to 11s become approved for use by the FDA and the other bodies. We'll go to KPIX. San Francisco is announced on October 15th that they're allowing the mask mandate to be lifted in certain settings, offices, gyms, religious gatherings, college classes. If they can prove that everybody there is vaccinated, there's a long list of rules. Do you anticipate Santa Clara County having something like that that gives private organizations some kind of flexibility in that regard? As you know, in Santa Clara County, we do not have any vaccination mandates. So unlike some other jurisdictions, we don't have a vaccination requirement or a mandate for restaurants or bars or gyms or what have you. We have always here sought to have rules that are as simple as possible, as easy as possible for the public to understand. And so here in Santa Clara County, as well as most jurisdictions in the Bay Area, we will keep our requirement for indoor masking regardless of vaccination status until we meet these metrics that we've adopted across the Bay Area. NBC. So in your discussions with your colleagues, is there debate or discussion going on in terms of everybody maybe implementing everything at the same time, so you don't have one neighboring county with different requirements or different standards and restrictions than another county that could be literally a few feet away? Yeah, thank you for the question. What we decided, and this was a lot of discussion amongst our group, and as you know, the Bay Area health officers, we've been working together quite closely since the beginning of the pandemic. So what we landed on was shared metrics, but it may be that one county reaches the metric before another adjacent county. So we will probably be lifting the indoor masking requirement at different times, simply because the hospitalization and community transmission rates differ by county, as well as the vaccination rates. So are you concerned, though, that could cause a problem in terms of one county lifting it, the neighboring county doesn't? I think what's important is that we communicate to you all and to the public how we are thinking about this and what factors are important, and so that there are shared metrics across the region, and that those metrics are something that the public can see. The public can see what percent of the population is fully vaccinated. The public can track on their calendar how many weeks has it been since the vaccine was approved for use in 5 to 11-year-olds. The public can look at the CDC website and look at Santa Clara County and see how long has Santa Clara County been in yellow. So the most important thing is that we have metrics that are relatively simple and that the public can see, and that we can track them together. NTD. We do not have a shared metric across the region regarding reimposing an indoor masking requirement. But what I can say is that some of the things that we will all be looking out for are
emergence of a new variant, how the vaccines do over time with any new variant emerging, and things like that. As you know, a lot there have been inequities in vaccinations and race in color and local communities. So, covering if the state of Chinese health equity metric was considered in rounding these metrics for COVID-19. Yes, there are so many different factors to consider, and so many different factors to weigh together to come up with this metric. All of us across the Bay Area are laser focused on ensuring that everyone who needs a vaccination gets a vaccination, and we've adopted many strategies across the region. I think most counties have the equivalent of our MOVAX, which is specifically tailored to reach vulnerable communities and try to encourage vaccination in those communities. Mercury News. Yeah, and just to be clear, if you need the total population of 80% vaccination, that includes infants, whatever, right? That's right. Okay, and where are we now? Right now, we have, if I've got it right, 72.4% of the total population in Santa Clara County is fully vaccinated. What percentage of the population is 0 to 11? Because that seems like a number that may not be able to be reached, so you have to go directly to the mandate. I don't have that number offhand, but what I can tell you is there are just shy of 175,000 5 to 11-year-olds. So that's the size of the population that we anticipate will become newly eligible for vaccination. And that's the population that we're going to be working very hard to ensure that there's easy, accessible vaccinations available to 5 to 11-year-olds when they become available. KPIs? Do you think we'll have holiday parties with no masks this year? I think it's important to remember those 5 important prevention strategies to prevent COVID: vaccination, masking, testing, ventilation, and social distancing. We also know that the pattern we've seen by and large with COVID is about a 2 months on, 2 months off, 2 months on, 2 months off. So last year we saw our cases begin to tick up in early November. Whether we'll see that this year, I don't know. But regardless of when holidays are scheduled, what's important is to see how much COVID is circulating and how many of those layers of prevention do I need to make sure are in place to protect myself and my family. That's really the key. Sounds like a maybe. NBC? Any follow-ups? Anyone else over here? Thank you everyone for attending. We appreciate you being here. We'll now begin with the Spanish portion of our media event, followed by other languages, and we're available on the PR side if you need us later. Thank you. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Romero Morales, soy oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. El día de hoy se acaba de anunciar que la mayoría de los departamentos de salud del área de la Bahía, quienes emitieron requisitos de uso de la mascarilla para sus respectivas jurisdicciones el 2 de agosto, han llegado ya a un nuevo lugar en el cual están anunciando a ciertos criterios para poder levantar el uso de la mascarilla en los interiores. Ahora es muy importante también recalcar que son tres los criterios que se tienen que cumplir para poder levantar este
requisito del uso de la mascarilla en interiores. Comenzamos con que cada ciudad o cada condado tiene que alcanzar el nivel de transmisión moderada o amarillo según definido por los CDCs. Actualmente el condado de Santa Clara está en el nivel anaranjado. Segundo, las hospitalizaciones por COVID-19 tienen que ser bajas y estar estables a juicio del funcionario de salud. Es aquí donde estamos monitoreando cómo están las hospitalizaciones y la disponibilidad de camas en los hospitales. Y tercero, el 80% de la población total de dicho condado o ciudad esté completamente vacunado con las 2 dosis de Pfizer o Moderna o la única dosis de Johnson & Johnson. O han pasado 8 semanas desde que las autoridades federales y estatales autorizaron la vacuna contra el COVID-19 para niños entre 5 a 11 años. En nuestro tablero de datos que tenemos en nuestra página web vamos a estar mostrando estos cambios, incluyendo el porcentaje de la población total quienes ya estén vacunados. En este momento nos encontramos alrededor del 72% y esperamos que lleguemos al 80% una vez después de que se hayan autorizado las vacunas para niños entre 5 a 11 años y tenemos que estar en un total del 80%. También es importante recalcar que para la primer criterio, el cual incluye que alcanzar el nivel de transmisión moderada, tenemos que estar ahí en ese nivel amarillo por al menos 3 semanas. Entonces son 3 semanas que tenemos que esperar y tenemos que estar vigilantes acerca de las hospitalizaciones y también el número total de la población o el porcentaje total de la población quienes ya hayan recibido su segunda dosis. Ahora también es muy importante recordar que levantar un mandato local del uso de las mascarillas en los interiores no impedirá que las empresas, organizaciones sin fines de lucro, iglesias u otras personas con espacios en interiores impongan sus propios requisitos. Y también es importante recordarles que puede que alguna de estas condados o ciudades se muevan más rápido que el condado de Santa Clara o viceversa. Los funcionarios de salud pública se acaban de poner de acuerdo en estos criterios y es muy importante recordar que tenemos diferentes tamaños en la población en diferentes condados. Entonces existe la posibilidad de que ciertos condados vecinos puedan levantar este tipo de mandatos más antes que otros. ¿Algunas preguntas? La pregunta es acerca del nivel anaranjado en el que nos encontramos según los CDCs y qué tanto falta para movernos al nivel amarillo. Hasta esta mañana todavía nos encontramos en el nivel anaranjado. Lo que sabemos que los números están en nuestro favor. Estamos viendo un descenso en números de hospitalizaciones y números de casos transmitidos de COVID-19 aquí en el condado de Santa Clara y esperamos que muy pronto en los próximos días estaremos ya en el nivel amarillo. Ahora es muy importante recalcar que tenemos que estar en este nivel amarillo por al menos 3 semanas. En estos momentos los que controlan esos números y cifras son los CDCs y dependen a la base de datos que ellos están utilizando. Claro que sí. La pregunta es acerca de cómo estamos con los términos de la vacunación aquí en el condado de Santa Clara, ya que uno de los criterios es llegar al 80% de la población total quienes esté vacunada completamente. Aquí en el condado de Santa Clara hasta el día de hoy nos encontramos en el 72.1% de aquellas personas quienes ya están vacunadas en términos de población total. Cuando referimos el término población total, estamos hablando de los infantes quienes tienen de 0 a 4 años, incluyendo también ya los de 5 a 11 años. La pregunta es, ¿cuándo entra en vigor la eliminación del uso de las mascarillas en lugares en interiores públicos?
A partir de hoy estamos usando este criterio y una vez que se junten estos o que se cumplan estos 3 puntos de parte del criterio es cuando ya sea cada condado o ciudad podría levantar este mandato del uso de las mascarillas en los interiores. La pregunta es que si tenemos una idea cuándo puede esto pasar aquí en el condado de Santa Clara, y la respuesta es que no sabemos. Lo que sí sabemos es de que los números de casos y hospitalizaciones han estado en descenso en las últimas semanas, lo cual es un muy buen indicador, pero también es importante recordar que uno de los criterios es acerca de el 80% de la población estar vacunado. En estos momentos todavía no tenemos autorización federal o estatal para empezar a vacunar a niños entre 5 a 11 años. Una vez que esto pase, ya sea que lleguemos primero al 80% de toda la población que esté vacunada o esperar 8 semanas después de que se haya autorizado el uso de la vacuna para niños entre 5 a 11 años. Ahora, para que eso se implemente, le recordamos a la gente que obviamente únicamente los que están vacunados son los que podrán quitarse esa mascarilla en los interiores más no los que no están vacunados. Bueno, en estos momentos, ya que una vez que se cumplan estos tres criterios, es cuando la gente podría quitarse las mascarillas en los interiores. Y para poder llegar ahí, una vez más, tenemos que llegar a ese 80%. Es por eso que es muy importante que sigamos pidiéndole a la gente, quienes no se ha puesto la vacuna, que se vacune lo más pronto posible. Sabemos que los días feriados, los días festivos se aproximan y mucha gente va a querer viajar. Es muy importante también recordarle a la gente que puede hacer su cita en nuestro sitio web sccvacuna.org y también si se pusieron la vacuna de Pfizer al menos 6 meses atrás y son mayores de 18 años, podrían calificar para recibir la vacuna de refuerzo de parte de Pfizer. La pregunta es, ¿cómo vamos a asegurarnos que las personas o vamos a enforzar que las personas estén vacunadas? En estos momentos, de la forma como estamos monitoreando esos datos es a través de nuestro tablero de datos que tenemos en nuestro sitio web. Ahí vemos cuál es el porcentaje de la población quienes ya estén vacunadas. Ahora ya depende de cada entidad o sitio comercial que ellos quieran monitorear o requerir el uso de sus de verificación de vacunación. Pero en estos momentos aquí en el condado de Santa Clara no tenemos esa orden como tal. ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. We're now going to transition to Vietnamese with New Han. Thank you. Xin kính chào tất cả. Hiện nay, với việc tiêm ngừa và mang khăn che mặt trong nhà đã giúp làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh và nhập viện do COVID-19, các viên chức y tế của vùng Vịnh hôm nay đã dỡ bỏ các lệnh y tế yêu cầu mang khăn che mặt bên trong các khu vực công cộng và cho phép các tổ chức tự do đặt ra các yêu cầu đó. Đa số các sở y tế vùng Vịnh đã yêu cầu mang khăn che mặt trong khu vực của họ từ ngày 3 tháng 8 vì có sự đột tăng của các trường hợp nhiễm trong mùa hè cũng như trường hợp nhập viện và tử vong. Nhưng với các số liệu trong vùng cho thấy hiện nay cơn sóng đó đã giảm xuống và vì vùng Vịnh hiện nay là một trong những vùng có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất toàn quốc, các viên chức y tế trong vùng đã đồng ý là đã đến lúc phải có kế hoạch chuyển tiếp. Các viên chức sẽ dỡ bỏ lệnh mang khăn che mặt bên trong nhà tại các khu vực công cộng, không dựa theo các luật hiện hành về việc mang khăn che mặt của tiểu bang và liên bang. Nếu tất cả những điều sau đây xảy ra, khu vực đã đổi qua ngạch trung bình, tức là ngạch vàng như theo định nghĩa của CDC và giữ như thế được 3 tuần, ít nhất là 3 tuần. Và các trường hợp nhập viện do COVID-19 đã giảm và ổn định theo quyết định của viên chức y tế và 80% tổng số cư dân trong khu vực
đã được tiêm ngừa đầy đủ với 2 liều của Pfizer hoặc Moderna hoặc là 1 liều với thuốc của Johnson Johnson không tính liều hỗ trợ, hoặc 8 tuần đã trôi qua từ khi tiêm ngừa COVID-19 được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo luật của tiểu bang và liên bang. Dỡ bỏ lệnh bắt buộc mang khăn che mặt trong nhà sẽ không ngăn cản các cơ sở thương mại, các cơ sở bất vụ lợi, nhà thờ và những khu vực công cộng bên trong nhà có các yêu cầu riêng của họ. Vì COVID-19 dễ dàng lây lan qua các giọt khí, khăn che mặt sẽ vẫn là một cái phương pháp hiệu quả nhất để tránh việc lây lan. Mỗi khu vực sẽ rút lại lệnh tùy theo sự đáp ứng yêu cầu của khu vực đó. Các tiêu chuẩn được đặt ra để hỗ trợ các quyết định về thời gian nào là sẽ an toàn nhất, có thể dỡ bỏ lệnh mang khăn che mặt bên trong nhà dựa theo tính đồng thuận của y tế và khoa học. Các tiêu chuẩn được đưa ra cũng là để bảo vệ an toàn cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, vì các em vẫn cần được sự bảo vệ từ việc mang khăn che mặt trong cộng đồng, giúp giữ số trường hợp nhiễm thấp để các em có thể đi học cho đến khi các em được tiêm ngừa. Các hướng dẫn y tế trong việc mang khăn che mặt của tiểu bang California có thể vẫn còn hiệu lực sau khi yêu cầu mang khăn che mặt của địa phương đã được dỡ bỏ, có nghĩa là những ai chưa tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ vẫn phải tiếp tục mang khăn che mặt tại các khu vực công cộng bên trong nhà và trong các cơ sở thương mại. Tiểu bang cũng yêu cầu tất cả mọi người mang khăn che mặt cho dù đã tiêm ngừa hay chưa trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trạm giao thông công cộng, các khu vực chăm sóc người lớn tuổi và người già. Hướng dẫn mang khăn che mặt của tiểu bang California tại các trường học từ mẫu giáo cho tới lớp 12 cũng không bị ảnh hưởng vì sự thay đổi của lệnh y tế địa phương. Một ủy ban cố vấn của cơ quan FDA đã được xếp lịch để xem xét đơn xin của hãng Pfizer-BioNTech cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc tiêm ngừa COVID-19 của họ đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 26 tháng 10. Xin cảm ơn quý vị. Tôi là Tôn nữ Như Hạnh, nhân viên truyền thông của hạt Santa Clara. Và tiếp theo là cô Ann Chang cho phần tiếng Hoa. Xin cảm ơn.大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Ann。疫苗的接种和在室内戴口罩的决定，降低了新冠肺炎病例和住院率。湾区8个要求室内戴口罩县市的卫生官员在今天达成了共识，在一定标准达到时，可以各自决定取消室内口罩的卫生命令。在夏天，确诊案例、住院和死亡的人数激增。因此，大部分的湾区县市在8月3日发布了在室内戴口罩的统一要求。但随着地区数据显示，此激增趋势正在减缓当中。加上湾区又是全国接种疫苗最多的地区之一，卫生官员同意此刻是计划下一步的最好时机。这8个县市制定了以下的标准，当所有标准达到时，就可以取消在室内公共场所戴口罩的要求。第一，各县市达到 CDC 新冠肺炎传播级别所定义的黄色缓和等级，并且至少维持3周。还有，根据卫生局长的判断，该县市的新冠肺炎住院率低且稳定，并且各县市总人口的80%完全接种了2剂辉瑞或莫德纳，或者是1剂的强生疫苗，但是不包括加强剂，或者新冠肺炎疫苗被联邦和州紧急授权用在5到11岁儿童超过了8周。取消地方的室内口罩规定，并不会影响企业、非营利组织、教堂或者是其他有公共室内空间的机构来实施自己的要求。由于新冠病毒很容易通过空气中的飞沫传播，
口罩在预防病毒传播还是非常有效的。而加州还要求，不论接种疫苗的状态如何，在医疗机构、大众运输，还有成人和长者护理机构中，每个人都必须戴上口罩。此外，加州 K 到12学校的口罩指令也不会受到当地卫生命令变化的影响。FDA 的咨询委员会计划在10月26日考虑辉瑞生物科技公司的申请，批准其新冠疫苗用在5到11岁的儿童的紧急使用。更多详细卫生命令，请上各县的新冠肺炎网站。更多安全、免费且便利的疫苗讯息，还有疫苗站的地点，请上圣县的疫苗网站 sccfreevax.org。最后，祝大家平安健康。Next, Sherry Ann will be providing the statement in Tagalog. Thank you. Magandang umaga po. Ako po si Sherry Ann Mangligot, ang inyong Public Information Officer dito sa Santa Clara County. Ang mga opisyal ng pangkalusugan sa Bay Area ay nag-issue para sa pagpapataas ng mga kinakailangan sa pagmamaskara sa COVID-19 sa panloob na lugar. Sa pagdesisyon ng pagbabakuna at pagsusuot ng mga panakip sa mukha sa panloob na lugar ay nakakapagpapababa ng mga antas ng kaso ng COVID-19 at hospitalization. Ang mga opisyal ng pangkalusugan ng jurisdiksyon sa Bay Area ay nangangailangan ng mga panakip sa mukha sa halos lahat ng mga panloob na lugar ngayon ay nakamit ang konsensus ng pamantayan upang itaas ang kautusan sa pangkalusugan sa ilalim ng mga kondisyon. Ang mga opisyal ng pangkalusugan ay patuloy na nagtutulungang nagtatrabaho sa buong Bay Area upang maprotektahan ang pampublikong pangkalusugan na mayroong patuloy na regional na paglapit at upang magplano para sa susunod na yugto para sa pagtugon sa COVID-19 sa oras na ito ng pandemya. Ang mga county sa Bay Area ay itataas ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa mga pampublikong lugar na hindi napapaloob sa estado at federal na panuntunan ng pagmamaskara kung ang jurisdiksyon ay makamit ang katamtaman na dilaw na antas na tinukoy ng CDC at mananatili ito ng 3 linggo at kung ang hospitalisasyon sa COVID-19 ay mababa at hindi nagbabago. Sa pagsusuri ng mga opisyal ng pangkalusugan at kung ang 80% ng jurisdiksyon ng buong populasyon ay ganap na nabakunahan ng 2 dosis ng Pfizer o Moderna o 1 dosis ng Johnson & Johnson o 8 linggo na ang nakalipas mula nang maotorisa ang bakuna sa COVID-19 para sa emerhensiyang paggamit ng federal at mga otoridad ng estado para sa nasa 5 hanggang 11 taong gulang. Bawat jurisdiksyon ay babawiin ang kautusan kung ang mga pamantayan ay makamit sa kanilang county o lungsod. Ang pamantayan ay makakatulong din sa proteksyon para sa mga batang pumapasok sa paaralan na nasa edad ng 5 hanggang 11 taong gulang na nangangailangan ng karagdagang proteksyon na pagmamaskara sa komunidad upang mapanatiling mababang antas ng kaso at upang mananatili sila sa paaralan hanggang sila ay mabakunahan. Ang estado ay nangangailangan ng pagsuot ng panakip sa mukha para sa lahat, anuman ang katuyuan ng inyong pagbabakuna sa mga healthcare na pasilidad, mga pampublikong transportation at adult o senior care facilities. Ang FDA Committee Advisory ay naka-schedule na ikonsidera ang aplikasyon para sa Pfizer-BioNTech upang magbigay ng pang-emerhensiyang paggamit para sa COVID-19 na bakuna para sa mga nasa edad na 5 hanggang 11 taong gulang sa October 26. Importante pa rin na kung sino man ang hindi nababakunahan o kwalipikado para sa booster na gumawa ng appointment sa pagbabakuna sa kanilang healthcare provider o sa pamamagitan ng www.sccfreevax.org. Manatili po tayong ligtas, magpabakuna at gumamit ng maskara. Maraming salamat po.